We are seeing nice crab about a World Bank for national boss, or my penny mammy, or that. Yea, you better how it's your boy chidom. Na ya hwese obachichiro Mexico 70 de agina yi wate one penny si koli Adjei na aban ankonta bufuo obubu nkonta ahwe enioma boa ya na ekosoro ne ba fom no busumi atwam no ma yemfiri champenu ene aduonu nan ne de we kura na chese December busumi no mochiremu a na eman hom ne so kakra hamu chichemu aduonu miensa chiripo enwotwe Burkina mampani a ja ono oyeku no de ebedi ade ene no a yede o mampani tena dwa so oba bie wahwe ne chekokko na ni soja atade boni minim se ya na tuo bonata so na wo fra pa na kwakoche o mampani na manfo se damfu yi sabe yasi huruye moja mpani trim etuo bonata so za wo de fro ye mampani mu no chianza enchenza no ehu ntia manfo ewiwi ho a fri no abisinde pani bia wa be na mbambo nsem se enye hu se wo ye hwe o se anye hu de nti o kasa na ye de mu nchire mu bebrem ensembika no a yebekwa santimans antam akwakogie e de afiri ho aba crossover yebebua ni nyina no e de abrem e wa dom 106.3 FM shira 104.5 affiliate wo ha ene aduoru ba ko YouTube ye wo ho dendende Facebook kan ho na wadwe nkyere no bre so a yakenkan ni nyina e de ama Yei ene nsemo ahoduo bi agya yebenya nto ase bia na mpacho yemfa na ase mesa nyumakoi ene neat toilet roll wose open toilet roll papa beboa wo no apeni toilet roll Bright Senior High School kufodi kurantumi ho na school yiwo ye ka school papa wo memu a kire nkwada de yie wo mo dabre mo bedi diem enso hwe mo betwa Bright Senior High School 2074 for pomden enyina kwa maboboa no esanse se kidney mu liver mu wakoma na emo yi o yefunkro osawo 2074 ene be ye ho adwumatu ase mu nyapomden holy insecticide spray ene ne kwa ene ntuntuma do tatahwe enyihwa ensoso no eye adwuma pa entuntum bia tafre bia de nkase ni mu bia ntimi ntena odem ho MTN everywhere you go eno ne network papa yetine so ani asore wagina ne nanso mfinhia bebere ni no guso yiri ni mfidie nim MTN so ayede so odi nkomo na time asa star 506 hash odi bi befemo utobia watena de boko Franco Trading Enterprise on the two phone papa ne ho akande laptops, printers, CCTV cameras, washing machine nyina bi o Franco eniam otete so buru nyabre no kakra da so ho no mo a o ma ho ye ha na buru Franco aso e bia na ubenya nyama ni bi fofofo no ato high sense everyday prices for everyday people wonso ye promotion buru nyabre me pa cho uboro high sense shop wa bibia benya bia ya mono chia 5 year warranty e batakire na niam no mo a na ye no mo aso na etonti etufo bo e na high sense for the ma showroom bia be hu bia borum say TV o gas cooker blender steamer o den ko high sense abrabo sha se ndie nke betimi a sha se free high sense what DBS Industries wo me twa chance papa wo so ye promotion bi bro nyen na ye boso free free installation asem na making enti wo ton chance no mo aso agu kai mo akwa boso ama wa wo mo nyo kapre ma ho nye ha na ko DBS ansana wo masesa mo adwene enwen adaroma ne yesom mo na sei Ampofo Adjei mene Obiri Yeboah fentemfrem yamakaba yensensem na se a yesase na ye de free yenkoda wono mu ekosuku yentoaso school senior high school no enkodai ena empanifo a wono mu na da conference of heads of assistant senior high schools Charles ano e de ababetu dwase so mo be school a ebetumi akoma wofo ene maami a obesemu odu na oda asen kese oka banku a no akekere ene banku 30 meko sheto no so ye mane hye kakra se be ya enseye na de anwa atani se gere no olonka ba miensa na sikire na ne mek kakra bi na eka ho a yesi due ne kom yanka se due ene riches enti ebasa mpawe no ne ade betimi esu sanse enuane a wasa ban ede ma ntoaso school ahodo na omde so nkoda abie school eba no enuane kakra bi suku edi bag du a ne abrom bag baako
enti omu kyerɛ mu a te sɛ omu pɔ mu a omu hunu omu asɛm ti no ɔsra wo fo sɛ betumi a omu so omu ma na sena bra omu ba no na ekom a medi omu emma na fe bewi akyire no asɛ de ofiri entokwa ekobia na eba no na asɛm beto odwa no yeni abema a wono na oba Adom Kasiebo dem a epono a yedi mu masua ho nkomo na atitire kwadwo mensa abrampa afi so awuram a kyese dindindin kwadwo na asɛm wonu mu a kwadwo ye mo akwa ba o na bokɔ de bokɔ so nye bokɔ bokɔ na enye no ne nwanwa a womu ne sɛ ene banku sɛ nko a no wofo betumi aka ma oba anasa betie betumi de agu nso hiem na nkate kwampo odi gudie be mu no odi aba e de baba bedi emeko sɛ nko a na betumi atwa ma oba enti awofo na so ommoa wo mo eho na womfanya omma ne kwan no oboa ne sɛi na ogya ne kwan sɛi na senti tida mezi kana ka no ye fi himfa na yebedu da mempempendui session 20th December Charles fo was the military was the babontin communicate was the babontin there aka wa abaneze ma umusua no oda aba no hwe na odisika no ozeba nanso tame anomona wotu ni na no nyaza aban wotu mo de misika na aba was the session 20th September and 12th August 2024 ni na no wochon krata koma asoye no Ministry of Education there sika ya zo bobo fama no ba no sika no mbo na abanse de wo babado nti 18th December wanye nkanum Education Minister edutwum wo ye meeting wo Zoom na Zoom no mu na ohye won boda oncha ya bibia baba na nso wamba nti session 20th nkrata na was by na zama na wapada abani ye there was there all outstanding and recurrent monies the man so na arrears for perishable items and funds to cover transportation costs for food item and funds to settle outstanding utility bills into the men zame ya wabobo ni na no wo hwe yim there abanzi scan baba na wetu the men anamon wo hwe enyima abana amfa the miska no amfa amba nti onamdo ama 30th wasanze nkrata ba abande school anka wobogbe no abane hwe na ontwe school no ni gbe ya wobogbe no ontwe nko anim kakra na wontumi hihye nzamba amamafama no wakwa nya afi na obi ne maame baka banku anada obonwe mu da hyede bag ni mu de onfa nko school na onkonkozi onwan was the nkrata ba 30th no 2nd January na Ghana Education Service was nkrata agboto agbonten de se ehweza Charles fo was abaneza on Ghana Education Service when you want in yard Sunday academic calendar no wahyehyɛ no pepe nti sɛ when go school ma wahyehyɛ ne de wo gbe na onyaze obeye de menkrata no Cassandra Chum Ampofo no oye head of public relation ono na ne nsa hyase nti onamdo ma wo gbe school ono na Charles zabo to go there wo gbe school no is ban still onyankwai nti sɛ siaze is ban was ba mama from one wezi no no ayesam e wo school mu ho nti awofo won bɔ mozen de ze waka sidu pa izbana awofo won bɔ mozen de wo ba mo won wozi bia ko ye gare na asɛ shito esi kyerɛ ɔno so ka ho won bɔ mozen de da mi izbane ba sen sɛ wanya mu na bibia amfa ma ho ne za izbane ba sɛ eze bɔ mozen de obazi gare na shito the man so na esi kyerɛ bɔkɔ nti sɛ wanzi gari na hyetɔ a botu bozi gari na esi kyerɛ ne be gu gari no was ayeden was ayesokis sɛ ebetu yentie owura ɔyɛ national secretary ɔzuma Charles no nsɛm a ɔze to Adom Kaseɛ yenyim ne bi finish that as at Friday up to today a lot of schools have been given some food items differently. Some have been given if you look at the situation across the country, Obiri, Upper West, Echo, free northern side, no Echo, middle belt, southern belt. The situation is different from one region to the other. Some have got some amount of food, good enough. Some have got average supplies. Some still have very, very bad supplies. But the truth is that almost every school, not every school, almost every school has gotten something. Now, you take a place like Upper West. The situation is not too good. Upper is the same thing because only rice have been supplied to schools in these areas. You go to Middle Belt, no, the situation is a little bit better because apart from rice, they have some foodstuffs, even though they also lack some essential ones. Then
So you come to a place like Upper West, apart from, like I said, no rice, no rice, no millet, no corn, nothing. It's just the rice. And almost across the country, of course, there's no school. There's over 90% of the schools do not have basic things. I mean, important things like, oil. So the situation is not the best. Nasa say Esha Ura Primus Baru, Onoye National Secretary Zima Charles, Head Conference of Heads of Assistants Senior High School, National Secretary, and the Yeten Kano, also there's a call Upper West or more when you this is more ya or Upper West one. As I was there, says when young, wow, was the base banning tea, but war my dream. This is ya my dream, no. Ana metro no ozashe angwa na nti so na no magiri ni bia no wa bɔ mo na ɔsɛ bi ɔsɛ den ɔsɛ no mo ɔde aya nwa mo nkanka nwa mo bisa no woni oil but wɔ magiri wɔ mo nti sesia no ɔnam magiri ni bia no ɔde gye ne kakra na so ache so so wɔ gye ne ni bi no so ɛno so yɛ asɛm foforo because sesia on mo wɔ yɛ mo ɛne magiri nti na Osidu there or there, our from one what is shit off. Could you why more and a mona like in Miana Casancasano, almost rechiche? And see, a buffer stock when they do ma. There is man bar. Now, Region Bia or distribution center. And this is one war Greater Accra day, no, ever Greater Accra, example. Distribution center or Greater Accra day, every sec. They go. And this is one bar. No what to nka platform so no what to nka aka kire hesini na days ban na bo to bia me fa ne de no se car akọ no akwafa ne ze no za akọ na se ehwema owura primus barrow kana no che de isban no bebia na isban na wo nye de isban na atum de oh ebia wa ye menu nti ende wezi omo ọchị na obezigare adechen wezi gbanku anada wezi kenke na kenke no abaze na ezeke kenke no ebro nti ona wo amu na wenye ebro no chede de bia mu ezba no kuta na webezi na me kai say your barrow ka bibi say ansa no be makwan no krasa na situation ite ono nti na wozi nkrata be de se yenya amakwan za yebebu school no wo ma mofroma no ntwen na wo twen wia na yatoto nzema wia na ya amakwan ma wa aba na GS wan prene de me nkrato na wozi ma ho no do yasemu na enkomodie we nyina mu no mame a wono ene kasamafo ema PTA mame on na kasamafo ema PTA mame Irene sa sam edin sembia todwa se baabi aduro no free SHS na wo se hwe ni review sansa aban ho odin utimi se entumi enuane ne ho ka ni nyina yentie ne nkomo no kakra Mami Irene, who feel say some come about ye review free SHS now, who for betime 2 school fees no nka kan ho try ba so no nka kan no. Ebra so say yes I can so bo. Ebra so kra ma na twem. Esa se da ye sha se ka sa asem a che yie pa. Na ye ka na akwakoye amanyosam. Ba yen so as a council ye nya amanyosam. Yen de be asem na ho me ye asem no to. Okay. Nti san komo no de emra so say ye be di san kwa na ba hwe baby obetumi ayi ne baby ofo say yan awofo ye be so na the education there a shared responsibility yet ba akofo enso how nyina wa humesua Enti asama Irene kan ne say wo na ne achecherefo yi ne enwumesua mu mpedefo yi nam nkomo mu di no hu enso no mu ntimi nkampie na say na oye free SHS ye flagship program nti PTA full na ze ehwe esema maame Irene orekana wotu anamo no bia na anamo no na wetiem nti edumire bi na se menka the number of time SS day minimum wa free PTA poda because PTA no not or exist by name but ne function is na on shada nti na war free there session review also will call for revision of SHS no free SHS no amamwa PTO wetu mozaboa na aze na etu megina no wetu megina na se ebeka dey omampanyin John Dramani Mahama siesie wa aba no 120 nzama na wa sha ase dey opede wo ye no 120 days no
the main free SHS no ɔka ho ɔbɛyɛ forum amaganafo na ganafo akyerɛ wɔn adwene anamɔ na wɔpɛ dɛ wɔdze free SHS no wɔdze fa do ntiti dɛm a PTA cancer for ka no na sɛ anhwɛ dabi si yentu dɛm anamɔ ne za gare no kura no anhwɛ da akye yɛbɛka dɛ obiara kɔ amfa azefoforo yɛ den ɔmfa nkɔ sansemi ene enkomo a ɛbobɔ bɛyi ebinom so ogidie sɛ free SHS e ba ya ma ekom abede bezafo ene headmasterfo bi nti ɔmo nso no ɔka on na team form sɛ kwan bia so no yentumum na nke yensa nkɔ ne dada mu no mu biem sɛ be ya ombenya kwan asa nkwan sa nkomo no so wate na sɛ obi obaka dem asɛm ni bia no ehu de school bia so wɔ audit sɛ wɔ audit wɔ no nti sɛ bezaro sika na oba no de ozi anada abade sɛ hwɛ nkrata na Charles for was about 20th December 2024 na asam kura wo ma na sɛ na mpade ye hwɛ na yedi won komo na eze abe also there funds to cover transportation cost for food items nti ezibanu nkasa no was aba center na ezibanu wo ho na ekwa akwafa no ode hia sika azabato fu egu ka no mu na eze akọ na nkan no so nya dam na ɔte beza no boko local market na wo ho no oni metro no when sika na wako local market na wako heden na wako to dame ezibanu oziefo nti se obi ka de beza bi ni sika opede ozi nti na wari yedam na ezibanu ebu ho a sanka obaka de ezibanu ho ana na ase ma ye na wase kwadwo na enkomo ya fe na frase tie de free wo chene kro no ye be 1990 school no nkoda na ekọ no ye bia twobos ahodo mu zo ahwe me kai se bribi atwamu na wade ejina so pa no bu ono wade oba ode abetie ni nkruma woka se ono sun favorite no nti obi kura du fufura akwada akwaba koba se obiri obia se nka kusa ne se mu ba school aduane ho asem ode nti mu fa aduane ma de de sa na ka de begu twobos mu se ne de omo kaka ya se ho no se mu na wo ho na se yini gari ne ne o ma de be ya no asem apem hyeto ne gari na je se tipa ndi atwa ye ntwa so ye twa so ye de ani e kire nsem fufuremu ene awia na beto dwa se wodi wani kire me aye bia ya ban nwuma mu a ndi si amanyoko no mabunu bia kwa akobawura ho ye kwa mpanimfo ho no ye hwani mu aban etwa mu ya ne fa wo kofie sori akonya no so ne ayi utu akonya wonum de omani kire TDC Tema Development Company afi Volta Aluminium Company Vacu omko ho Tema Oil Refinery to omko ho Ghana Port and Harbour Authority omko GPH omko ho achese kofodua kra de NIA omko ho health insurance fakati omko bowura ho nadmo omako tutum mia bebre sana mo ya mabunu etu yei ana pani bia wono abene bambomu ono niku a woda no Global Intelligence and Security Center wono na ye panimpa ye frɛ no Samuel Nana Apia oye post ni da achese wono appointment wonimu na odi atudwa se sana mo na mabunu no etuo no enya na mo pa wose soso mayim sanse tia mra wose se obi empo ne onya adwene wo amanyosem mu na se bia nipa no ya ma na dwuma wo ya enye kwan ye fa so nipa no ye yini firi na tena ye no ti saa ne ma na ekoso ne om se kom ya bade nanso enye subampa wose soso mayim ya to abani wie ye no a ye declare ya na sempo ebra other party no hu say wadi kudu na obagi tumu no sila wo mo edi nkunimu no kra nkrofo ekoso eye neoma sese neoma ne ade a na chese sene a wo kan enye papa besinde men hunu ye na menti ya nso say police administration no, through the IGP has issued any statement to all the regional command to ensure, say, warehouses, offices, any other state institutions among for breaking common, Buabua potting ben pa, and on my yamodi be protected and your my way na. Minim say be our more and who can say, yes, swear, or Mampania, you know, Mahama, yes, swear no in as president, near see ye briar to a baby addition, a bessen CBM, a briar swearing in. Enti, ya kamia koyese aposi for no name panifo akanon puti trino Adjei wo no monsem enti omubowura office na omukwa they look helpless. There's nothing much they can do. Na many America say do any change ya so kra pato mpeso aso a
NPP amanyokuo wɔn twerɛfo pani wɔ hɔ ɔno sɛ ne mmeranteɛ bi asan akɔto akyerɛ no abobɔ no bram ma kyɛ sɛ agye ne hyɛn firi nsa dan a ɛhyɛ a ɔte mu no ɛno nso wɔn susu sɛ aban de a wɔn aka na tim hɔ a kyɛ sɛ yɛagye afiri ne nsa mu na ɛno na pani se saa nneɛma na ɛkɔ soɔ no ɔbɛka kyerɛ mampani John Dramani Mahama ɛne IGP sɛ nimanim yɛ a ɔmo ne bambɔfoɔ no nkasa na ɔmo nwura mu na mmeammea ahodoɔ no nyinaa ɔmo nsia no na afei nhwehwɛmu fikɔfikɔfikɔ ɔnyɛ mfa wɔnom a ɛtu saa anammɔ no ɛho anyɛ saa ɛmmoa ɔman yi. To me, baby, I didn't see a idea as a song penny, Eden and Nancy form. Na Yaswani in no, or instruct IGP and national security penny for no, na or more issue, strong warning, any command across the country, no say the police should take in charge and they should ensure say or must stop any political vigilante group or mobile attempting to go into any state institution and offices say Omode mresha omonsem akoji nyoma any office aboso no saa Adjei yebetuma stop no if indeed IGP any mpanyinfo they mean to stop it ombetumi stop no na yenyina ye dia no atumi aka bi unfortunately no akwese samre obi anso so hwe say office otie no yebekoso amanatena ho ana entamanfo lobby and in that sentence no mo mpese ombi yebehu no omo so say they are fighting against certain people and certain corteses nyina no emwa Samuel Nana Pia yobi a wabene bambo mu enene ena otiye no yanto aso yeguso a ewa banfoforo a afadwa ewo men so na ya na binu mo keka se abrebi abanfoforo beba bia no asoye ni assembly no sansa asoafo eni honom ne aban krachefo mpanifo eni honom nti no ya na omudwumadie na tosim ne ho keka wonti weka mo mpani dada awanya no baby kofare ni kwaji otoso emienu Professor John Evans Atamels wɔn si ɔbaaye no ɔma aban krachefo no sɛ wɔn mo ntena hɔ bɛbo so miensa kɔ num kra so sɛ bɛya obenya brɛ na ɔpa ne die no wia ɔgye ɔmo kwan enso so ene ya krata firi abankesi mu aba sɛ aban krachi ni bia wo baabia na ne ya odwumadi a wodie no fa brɛ wiye sansan ba hoforo na aba ohemfo foro ba ne mranko enti no ɛho asɛm na bi mu sɛ sɛ ya pam wɔn mo ntem saa no enkonko yɛ sɛ bia etwa bi anase mpo no akwanya bi baba beto ama bia bibia wo senke ye ma ne bo ma ne nkankoro no anwene se ana nanso opani baako a wono no ene wono wabene ewo amanyo ene amamuo mu yerua amonkote ene ekire se yewo akrachefo animdifo a wono mo wo mansiri ni asambri na afei ye asoye ni nyina wonom na ɛyɛ adwuma na ya na akanifuo sa soafo ne de wono tetani ɛdada ne ɔman ni kekenti bibia no akyere sɛ sa soafo ne abakrachefo ni hɔnom a adwuma entimi nkoso ansana yɛbɛ hand over ama a new government no ɛno nti na transitional act no ɛwɔ hɔ nti all the sector ministers no mbɛyɛ ɔmo handing over notes na ɔmo de akɔma president no ani ne team no na ɔmo hand over ama transitional team no the transitional team no na bɛhwɛ handing over notes no baby atito sin na de ade nyinaa ɔmo plug ho nyinaa ansana ya hand over because minister de president na appointed war nti the president ni hɔ a onso ni hɔ but there are other hierarchies of every ministry, department and agencies. And they all be working accordingly. The minister Niniwa, it doesn't mean say the ministry have to lock their doors and then Obiri Kunfi. No. Jumano Ebekoso Pepe. The president now catch and say within 14 days, obey appointment of his cabinet. They go straight to their office and start working. They are supposed to be shaping central government policies. But the main functions of a ministry, the chief director and his team, they are there to keep the ministries functioning. About MMDCs, they are appointed into office by a president. So another president can disappoint them or allow them to function. But in this case, what disappointed them by a letter. And they are supposed to pack their things and leave the office. And then hand over their offices to the coordinating directors. As a matter, technically, there is no vacuum. I mean, MP anywhere, the assemblies will still be working. Maybe in the future, we will find an antidote to this. Amemo mu benfo amon kote ena otene nkano. Yadiani kire oman yi mu ahye badwafie na ene
wɔnom kɔ asetena biom sanse enura en wo hye wo no adwuma ase ene wakɔ asetena na asetena no mu no ɛna Adom kuma wo mra hye badwafie hɔ wani omkoko na kyetene mbufu papa achame hene opani baben esanse edi a wahya se de frɛ omfie hɔ no kyerɛ sɛ wani ani enye ho Dom kuma no se edi a papa de frɛ wɔnom ne sɛ mo a moyɛ dom fia sa no manum fia se nua nwansana ba nua ka akyire wani mu kitikiti sɛ broni kyerɛ no sɛ micro minority kyɛ sɛ musu akora kyɛ sɛ yɛde mu yɛhwie nye yie na obo wɔnom din sa no sɛ papa asɛmbe na apɛ sɛ ɔka kyerɛ sɛ nipa de wɔtwe no wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ yɛnya nipa a yɛde yɛ bibi enye yie ɛne wɔnom ba no dani Alexander Afenyo Markin ɛne ɔsɔre gyina ɛne ɔse dabi asɛm a pani na ka no ensɛm fatase ɛka ofie hɔ enti ɔntwensan na wɔmfa din a yɛde frɛ wɔnom asɛ Dom kuma no ɔmfa mfrɛ wɔnom na yɛntie nsɛm ɛkɔ so ai. When we are on our feet, the majority on the mic. It's not acceptable. Mr. Speaker, it's not acceptable. We are Democrats. You put off my mic. Listen to me. Mr. Speaker, we find this unacceptable. Mr. Speaker, we seconded, the minority seconded your proposal and the motion for your election. Mr. Speaker, when the so-called majority was even conspiring against you, we protested. We stopped them from that conspiracy. Mr. Speaker, it was us, the minority of conscience. This minority is the conscience of this house. Today, the so-called majority could not get its members to come to the house. 61 of you are absent. Mr. Speaker, we don't accept the description micro-minority. We are minority. Simplicity. Mr. Speaker, please, kindly, Mr. Speaker, describe us as such. We are the minority. We are not micro-minority. I so submit. Abra wo Yeboah udin sɛ yɛn nyuntumu na bɛyɛ akyame hene no yɛn Dom kuma no ne yɛta akyire ɛne yɛka se yɛmfa mmra abra na dom dodoɔ no wo hu om so yɛ dom dodoɔ no kora ɛkɔtia wo ne nyinaa mu no yɛn ane agina ya ɛnɛ yɛ kasa yi mmarahyɛ badwafo a wo frɛ om so yɛ dom dodoɔ no maako aduosia baako 61 wɔnom nyinaa ma mmarahyɛ badwafie ha akasa yi na de wo frɛ yɛn sɛ yɛn ayɛ fia sa no manum saa asɛm a wo ka no twesan ensɛm fata sɛ ɔka kyerɛ yɛn onipa yɛn yɛwɔ mudie na yɛde adwene ne anim de na ɛbɛyɛ adwuma wɔ ma yi mu ade aboa mmarahyɛ badwa no enti twesan na ɔkasa wie ya pɛ ɛna ɔpani abansoma na gbaben ɔyɛ sɛ wɔno so wa no yi obeyi. Please, this is not subject to debate. The minority leader on behalf of the minority caucus has objected to my describing their caucus as micro-minority caucus, and that this is a term that is unknown to the rules of the House. He's totally right. Honorable members, I will say that he himself misled me because he himself has used the term micro-minority. Asɛm a yɛka ho asɛm no nka nkɔmɔ a yɛba bɛdie no ho na deɛ wɔ mu nyina no sɛ ampa wagyina Dom kuma no nyina nam ɛna akasa sɛ saa edin a yɛde frɛ wɔnom no wɔnom ɛmpɛ na mmom ɔno a na maa me kɔkɔtɔ saa asɛm no mu san sɛ wɔno ankasa kora na ɔka bi micro minority no enti wɔno a ne pia me kɔsii mu na wonim sɛ saa nsɛm a yɛ ne yɛka no fie ha deɛ yɛnka wɔ ha enti ɛnokorɛ deɛ waka no yɛagye atom yɛnkɔ ahoma no so ɔhena mpɔnsa ɛyɛ ama ne bɔne ɔbutu mmarahyɛ badwafie yɛnkɔ nkɔbusa ne sɛ ɛnɛ wɔkɔ asetena apɔtwe nyinaa akyi akɔ akɔsi sɛ ɔhena kɔ aba yɛnea obi deɛ kɔɔ so yi a gya akɔ akɔyɛ sɛ huro ne adeɛ kɔɔ so nyinaa akyi no ɛnɛ adwumadeɛ no kɔɔ sɛ yɛ obi meda se ɛnɛ sɛ woba Ghana mmarahyɛ badwa mu a ɛha nso so ɛtumi ɛkɔ so ne woka sɛ ɛnyɛ ade a badwa no asɔre so no wɔne abrɛti kakra anaasɛ wɔne asɔre so ɛnso so dɔnhwere akyi no ɛbɛpɛn aba mpɛmpɛn adeɛ speaker de ato dwa na committee mmienu deɛ ɔno adwuma yɛ no ade a ɛkɔ nkan na no ɛna bɛboa ma speaker no adwuma ɛkɔ no
etimi akoso enu ntino enei ya committee the appointment committee and affairs business committee no ade a wa ma om hom ne so na achese odi ojuma kan na mo no me no kasa de se de edi kan no dom kase wa ma se beja fie NDC dom kase no ade ato amansa nyinanim ade ato speaker no mu se ye nuanu mu anase mfanifo a wonu dina kwantin kro na yeto aba ede ma om no we nyina gba no ho ba se wode wa hoode ekwakota majority caucus no wode wontuma akwakọba wontuma no na wode adijuma ewo hanom na ebusa se wo come independent members of parliament ehi na wo free constituency ban na woni efree mum enu nti obi wo enie so wo hwemu Afan Plains North aye yewura wala si peli baako afe wolensi Stanley Yao Nandaya ono so eka ho afe gomo Kwame Asari Obiri pass and afe so Asante Achim North Dr. Kwame Oyine Frimpong sa wonu a maspeja for ojina se kwantin kro no awa pipinu na abatu no wonyina ba no ba se wode won tuma kokobo majority caucus no na no na urban transport man ababu na tese ebia what no Adjei watching na masebe for no ankasa nkwa atwen kata ebia bre no woni office se I may asemesta no benti the person me ma hode ekota NDC for ansa no obebeji atumu sabia me no kasa de committee aya form no wohwemu a na tete NPP for woni kosa committee woni yedum na NDC majority for so woni ye makoma edu emienu anu nti masepeja no gusu a woni dijuma epia no ye mfukame ye tifo ye ayo hini ampansa kakabo abanemo etiga na masepeja fi mo na chese masepeja fi nkomo na wote se yakọ akwakodie no yento aso na ene uba ebibrem atoye afem ha ene ebibrem finfin Western Central Africa wiase na sika kora bia batan won panimpa bi de akire a woda no Osman Diagana ena edi won panimfo wiase sika kora bia batan World Bank panimfo anim de call mampani John Dramani Mahama na so na da edi kan a wo firi mampani die ase na onkoduru onu di nkomo na anom se a ye wiase nyina sika kora bia batan World Bank de ya sa ye hene so na ye hye wo bo a kire wo se nsu mu awiem e beta wachi na omen emwa bia wo se de boa na wo sa kikire omen yi ma ne sika sem koduru mpempenso a eso ani bia no ye befa so ene ekoko afemu ena akwa befa so a obetiti sika e wo men mu na waka bomu enya sika dwetire e de aprimpuntu am omen no ye behwe se ye beta wachi Osman Diagana ne nsem a de tudwa ebra ohia omampani ye John Dramani Mahama no ye ntie kakra not part of financing the economy do also their part. I think this is an area where we have some experience and some expertise, in particular in African countries as well, because this challenge that Ghana is facing in that area is the same challenge that we do see in Senegal, in Kenya, etc., etc. So happy to bring our department working in that area into the conversation with Ghana and see how we can really widen the resource basis in making sure that the domestic resource mobilization part of financing the economy also increase. On the cocoa, Ghana is one of those countries where we have prepared what we call country climate and development. And we had indeed identified the potential that exists in agriculture sector, in particular the role of the cocoa, but in the same time, what are the challenges that the sector has faced? We have done the Ghana and Cote d'Ivoire together, even the similarity and the complementarity between the two countries. So I think we here too, we have some recommendation that the team can certainly discuss with you at some point. And in that regard, see how we can use our existing program, because we have some dedicated program that exists already in Ghana in order to contribute in addressing those challenges that have been mentioned. Energy sector is
one that has given us a lot of headache. Yes, I was mentioning to my teams this morning, I will give the floor maybe to Robert and Grover to come in on that, that maybe it would be useful at some point that we have a dedicated. Way any and someone opinion or no yepen pabi de chirema we ask kakra bia batan World Bank West and Central Africa Osmani dia Ghana odi tu Ghana mampani John Dramani Mahama ena e kire se nukreni o tren dwa so no anko an nei eniema bi a won ma biebie so no inkonkone ne samone enso onka se odi we ba bi yi ne ho ano one na pamfo I be man behwe so better it in the church ni nyina. It matters most, and we've done that successfully. The transition has taken place. It's been smooth, it's been cordial, but there are a few surprises that have come up in respect of the energy sector, in respect of some aspects of government's decisions and things over the last several years. But I think that Ghana has the human resources to be able to deal with the situation and turn things around as quickly as possible. I use the word we need a reset. We need to reset this country and put it back on track in terms of economic stability, in terms of governance, and to be able to create jobs for young people, empower women, and also eliminate poverty. So these are some of the priority things we have. And to be able to do this, we must increase investment. We must open Ghana for business again. Like Ghana Mampeni, John Dramani Mahama, and our training canon. Bryce Senior High Technical School, Kofodia, Kokrantumi. Now, Udruwa, any Auphobia, Diana Honyading, Hodian Guo, you open Eddie. Honestly, a boarding, maybe I could beda means through. Can't far back home. Church for number papa. Na wasi, Omucha me fe a kono, nti can hona coach Robanidin. Number ni 0242071185. MTN or say pick and pay later. What dear phones no ho. Befa na chirewatria, what the bosume na copy busumisia and ebitia. Any answer by dial star 170 hash. Now boom. 2 ramu abose loan menu ho. Chassis free wa ebema process now the befemu na chese ukwa the open waji na ani kasem ewum san say auto wia 3 GB data free wo de bebo adwuma bi apese wo de bobia tonti na 74 no na we no eye ni padua no adwuma say kidney ana say liver aharawa ana sa ana brebo sansu mojabroso ha wana yam kro ni nyina ba ye ho adwuma kama na ho aye den na otimi ayo adwuma high sense or see everyday prices for everyday people when you say Ghana had the home appliances there o pe na to wo ho free share no warranty da so obi ni ba bia enti kan ho na kotobi na mo nsem ade ene papa maka kire o se so ko sabe uja na wi a uhia baha o de be yo ho yie na kwasi kokko baha eye papa ya bodin abo ne friend neat toilet roll udi yo ho yie amoton wa koko ha won udi eno no bepepa bibia kama uni ha obebre ena mo amotonto bi o traffic mu no empanisi emfantom anim se munti kura no ma yire bebre di aba monka mo ho mfa mo ani nche mo warehouse kese Ring Road Central won ban UBA bank no ho ano mo ukwa ono be kasa obesisa ba beton wiwia na wate won faso na de sika botre na ba no mo de akwa yefofra gum number na 0530 422521 MTN app no download the first and now the imumwa a contem business via the bia a contem tie nya free na be star and tintin bia and one say ubura app no so why your business why your transactions so na kon Franco Trade Enterprise say phones no wan kan de no omuda so ginem free tete no madi dwa yi a bepem ne na nyame adom na se bia okope CCTV camera atwa ehwa na oso okro sanse wonom adepa no de aba no kire kromfo kire obi a anaju sum ka bim kuro bowuram ba bia nipa nte bia be kire phones bia ohia bia ho akande ho so ope air conditioner de fu yi a ebi wo ho 32 smart TV 32 100 inches ye obi wo ho sanso na phones no ho akande no dodo no a chest freezer refrigerator washing machine ye de bia be ton wo matana ye bia onim no kan ho ko na kwajo de ne mwo tie DBS semen fanto anim wasuda na wi aka nchense ade be boso Oba Kalalang Plus roofing sheet and chansia a papa a imprint. Ahuso na hunu no sa pepe na tie kala no yemfa paint bi amfa so de chisu ade tie na tie ka hobra beto bi na to a
ye board down so ma wa fefefa kono oham chichemu du 10% na yate afiri uka no so na chese wonya ho haro na wonya sika ade apodwe 0240844444 na mo amoye mo ankasa dwuma MTN se mfantom anim so wode nhihye bia abayato din se yellow base ni nyina ye nwuma da ntamo ni nkuma no mo nti no mo aba na omo bebo mo papa ya hihye no soronko de amamo a chese nioma ya yamamo no efa kono ya design website ya customized the amount a wadwuma na chese amanfo ebo awakache ebedidwa a usika emu na etre no na sa adwumadie ni nhihye nyina no se upese ode hu wura mu a for MTN 0244308111 anase mtnbusiness.gh@mtn.com mtnbusiness.gh@mtn.com small letters and one nafa ediama MTN everywhere you go. Sabre yenko kumase na santimante mu nsem wedi ahim no yene be makobi mriku ensum na onwanwuma kobi ensum yenko yanim na se me da se masomu asantimante mahenkro kumase ha yeshira 104.5 edi amejeso ya mansachi ame kwadwo bi mriku na ene yetisi mantem hade a yebo edi ewura kumase kejetia edwo mechire Dubai na efi se yefi afiasi ade ba kwa emu akwa bapa ejahyehyie ene eso do ani chire mu kantamanto a ejabrantem to ho no krampo nanche no ubepie mu akwa da so bola kesiem so adanu ya nto anka wo so anso na ebi da hotel maritima market nso na ebi edam na eba sa no na ene adom kase yetisi dwan mu na ye ne president wono na eda Federation of Traders no ano e wo ho bonko na akosi prempe na o chebe se no wo mo yam crash hye wo mo san se ada wo mo te wa no mu se ja atoto ja kesi mu Ghana ha a se fempa na wo mo chewu se bra na ye koto aba no wo mo te wa na obi aba mo mo amu ne ja no nkofo o mo ba be hye no na mo si eba se o man tra ho no na mo chem se sa edwa na ahyehye afi no ama ayam hyehye abeto adwadifo a ewo kenyetia Dubai adwa mu. It is a yensu etise ejabi ahye wo bia bia na yeyem ahye enkakra ansa na yebekọ election no na wo hono ma no atibie yesi yenya ahwe yo na nkrofo bi pese omudi jabetu kejetia yesi yenya ahwe yo etuhwe nipa dodo a ewo kejetia na yeti bibisa ya na yeyem hye eti na anu ya yete kantamanto de yete yehwena no ha ya kwada so dwomu de yate tamale de no amma obi biara odi ni dwa ewo kejetia ha eyam hyehye no ko wo ha no bi afre wate momo mpanyufo na mane o ne yesi aduru kejetia so etiyen de yeyam hyehye se bibisa betimi asi esansa asi wo kantamanto asi wo tima market watermale asi ewo kwada so edwem na wotwale nkase yazo se de wahunu bi pen ya na mpempina no ompese obehu ni mprenu so mu chemu se wohwe emfie mienu a etwa mu a ene ejabrantem bi ebeto kejetia no efa baabi a ebesi ne eho na anwe ni sie empanifo ahye ho bode wa akwa aba adwadifo mo ne ma hye ye kema kwa se ade ne de eya ye ka ne sasa nkofie nei wo mu hwe m baabi a omu hu awreho ne kom ene eku wo mu. Metimi aka say potokasem yaye apprehensive kakra. Esan say 2 years ago, that is March 16, 2023, and eja eshe part of KJTR. 2 years down the line, me no woka say yenuanuma omukọ ahuyehia sa abremu no. Aban dada no anko wo mumwe bia ebesi na me no woka say sa bia no yenye ho hwe. Enuanuma omo kan yi say we say obi a de nitira hwem yenhunu omo akira kwan. Na otwaso sese no eja ahyehyehia ebe ya nkofo nso sole a na omobo mo ntrahan wo mo antra so sanse empanifo edagwa no wo mo abo ene ahobambo fo a wo mo asantebantem ha mane enkanka ene Ghana National Fire Service ne aposifo a ene anwumere bia adwadufo nya pompe na wo mo nso atu mo kare nam ho ebo surveyor omo so mo de wo mo abo mo na emom aban a abai wo nso meboa wo mo. Well, free ben and sanine ebe as traders leadership yenso yete yen ya naso ye didi nkomo ewe chire be it the security agencies and Ghana National Fire Service
enti omo mienu a show yen yenim say edru anwomra Ghana National Fire Service a team ebe patrol around the market throughout the night yenim say divisional commander and so regional commander please and almost also omo beef up security during the night say omo be patrol around the market. Arechmaima opanyina ya training kan wono na eye president Emma Federation of Traders ne fam ewo Kumasi Kejetia Dubai edwane mu na mamenwie ensem no nyina ewo edwadifo ma wo mu ewo Asante Mantem ya na dai enaja yatisi abonten na yebusha se ene Ghana abakosem kura ebinsi da se yakoto aba na ye oba aba ye vice president mu siye se de ye mpa aba mo ye de nso abama san se kofu boro bo nu anima ye mpase ma nti omo de wo mu ka kire ene professor na Adjei no poku Adjei say ene ya no abeye vice president aso yo obey omo sere no ebre wo bontoa no wo hye bopa asamba akwa mo ka ne se ene women's development bank wo kan ye eno mo ka se we de enam egwadie nti won famra na emma bra mo bre no wo mo entimi enkoje bosia emfa nhye omo dwumam na entimi entrem na omo fa hwe busia ya hwe ene mo say oba ne ka say oba bi agric bank na wa ye wa mama loans e dia ye adwuma esi ehwe ni musa wa bai obedi sa aboshan so na mama nye sika ye dia ye adwuma di bia hwe ye ma se ne oyo oba ya otumi aka say obebo ye ma ne de yes ne ni die mwala omwa he ma omwa ne ma ye bre papa yes re no so wa ba ma ye man pin na si so aba no onta na chi sel oba e na wo no no hemma why obey vice president also the women's bank beba yes then say ombuaye na onfa the one of omananya adwuma na omema ye bu sene fanya adwuma na say the Ghana for my bre so aba oma ye ho ntoye pa Edwadifo ma bi obo Asante Mantem ha na yete se wo mo ka kire her excellency na Adjei no poku Adjei se wabai mame we dia bank na ne yehwe animu maami o dende wanya ba tu fa bank no so ba ye tu na ne agya ye dwadi a ye bre wa ha ye ntimfa nhye mu kina na ye nya na so bra na sa mpanisi ye kwan no e ware sade ye kura wi abɔ hadam kwan na ensem no nyina mede esiedi amegye so ya mansan chia me kwadwobi emreku kaka kwa brantie na ebo machi motimi nka jolati over to you e won kan yada se prigu chakapa ma osini usu no ye tasty pa we die a wode ebae no se nana kuamoa eboaten na onso se Ablikuma Central no tie free dance man sorry down special greetings in Command Dr. Richard Usu free senior lecturer Kwame University of Science and Technology na yeni abema amansambo afo UK Milton Keynes and o se nana modem live amansan FM Amansa FM UK Milton Keynes fo nyina echi amoni e comfortesi do amia menu aba na the head na champion so Amsterdam nana mete won ka che na Kwame Poyirenchi enso Amsterdam na ninu aba da fomu Kwame Poyirenchi ba bia obi akafra wate na asemo ato ano de Mr Isaac Boyson ene ne yire Vida blog rura omso yituche emomo na ma gata frempon ni nana frempon nana so eye adwuma ewo eye local radio station bakwa eno no ewo Amsterdam bonte so mintimi nkwa Amsterdam abra menchi ame nuaba na ama adoahema aba ninu ani kunu ose kwame na afei moda nso Pentecost Central wa Amsterdam moda onso so o Krynest Kingston onso chiao papa na sisi mabrewa sisi obiri minim se ebi kita wo hode a na we nso ede a wode ebaye list wo kodwofojo say small scale miners for enomo elbo mampani John Dramani Mahama abaso yebenya to ase akenkan sa mokrata yi ebrepem small scale miners no omso mo mampani akwaba waba transi ti emu asem no yemfansi yefem na say Ampofo Adjei Obiri Yeboah fentemfrem Jagri Boas kwame kule no enade mu nkuma amadwuma ho no oni kan so me hunu African ena de ko Facebook ni YouTube nyame adoma be se hia yeda mase
tontonte yɛnom nsa ne yɛfa adwen ne yɛfa adwen ampa